A powerful cyclone hits the coastlines of Bangladesh and Myanmar after intensifying into the equivalent of a Category 5 storm, killing at least 3 Myanmar people. The very severe cyclonic storm Mocha has weakened at sea and poses a reduced risk for Bangladesh as it crossed the Cox's Bazar North Myanmar coast. Cyclone Mocha is bringing heavy rain and winds which could see dangerous flooding on land around the Bay of Bengal. The Met Office said in the latest briefing that rain will continue till night. Winds are blowing at a speed of 100 km per hour in St. Martin's. Meanwhile, the wind speed is 80 km per hour in Teknaf around 6 p.m. Strong surges of up to 4 meters could swamp villages in low-lying areas. Around 500,000 people have been evacuated to safer areas. The Met Office said there is no significant threat of a major tidal surges as the cyclone crossed the Cox's Bazar North Myanmar coast in the afternoon. The cyclone is expected to weaken in the evening. The powerful wind of cyclone has caused extensive damage to Teknaf and St. Martin's Island in Cox's Bazar. Several other coastal areas have been affected by strong winds which uprooted trees and blown away roofs of houses. Heavy rain and driving winds began battering the region as the storm system moved to the coast, with reports of increasing disruption near the city of Sitwe in Myanmar. Electricity and Wi-Fi connections were disrupted across much of the Sitwe area. A telecom tower was brought down by the high winds as the cyclone approached. Roofs were blown off houses and billboards flying off buildings in Yangon amid teeming rain. Many shelters set up in schools and monasteries in Cox's Bazar are now full and overcrowded. Police in the area are warning people to take over and avoid the beach area. The government also issued an official landslide warning linked to the predicted very heavy rainfall forecast. State Minister for Disaster Management and Relief, Dr. Mohammad has said there is currently no danger of flash floods due to the cyclone as the low tide has started. The State Minister also confirmed that all necessary preparations have been made. আমাদের প্রস্তুতি আছে সেন্ট মার্টিনের শতভাগ লোককে প্রায় 18,500 লোককে 37টি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে কক্সবাজারে 576টি কেন্দ্রে 2 লক্ষের উপরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং চট্টগ্রামে 1024টি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় 5 লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় আমরা 20 লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছি তারপরে 200 মেট্রিক টন চাল দিয়েছি 14 মেট্রিক টন ড্রাই কেক এবং টোস্ট দিয়েছি এর সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট খাবার স্যালাইন এবং আমরা মেডিকেল টিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে যারা ডিউটি করছে BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has said the case against Zia Rahman has been filed by the daughter of Colonel Nazmul Huda to divert the far-reaching political conspiracy and the current anti-government movement into different directions. He made the allegation at a press conference in BNP Chairperson's office in Gulshan today. Mirza Fakhrul said the ruling regime is behind filing the case against the BNP founder. It's easily understood as the case has been filed after 48 years of the incident, he added. ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হচ্ছে কর্নেল হুদার মেয়ে নাহিদ ইজার খান যিনি ফ্যাসিস্ট ভোটারিন বিহীন সংসদের এমপি হিসেবে তার পিতার হত্যাকারী জাসদ গণবাহিনীর উপপ্রধান হাসান লক ইনু এবং কর্নেল তাহিরের ভাই ওয়ারেসাদ বেলাল হোসেন একই সংসদের এমপি হিসেবে গলা ফাটাচ্ছেন নিজের পিতার হত্যার হুকুমের আসামি করেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানকে যিনি তার পিতাকে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন দেশের চলমান ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে শেখ হাসিনা ও তার কুশীলবেরা নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী সংসদ সদস্য কর্নেল হুদার কন্যা নাহিদ ইজার খানের মামলা সেই লাগাতার ষড়যন্ত্রের একটি ঘৃণ্য উদাহরণ মাত্র Awami League General Secretary Obadul Qadir has said BNP is making evil efforts to create unrest in the country. Qadir said this while addressing a party program in Dhaka today. He also said Awami League has no
involvement in filing case against Zia Rahman. Qadi said Awami League has foreign friends who can give suggestions but can't bring it to power. About BNP leaders' comment asking the government to take safe exit, the Awami League General Secretary urged BNP to participate in the next general elections and said the people will decide in the elections who will take safe exit. পরিস্থিতি আমরা দেখেছি নির্বাচন তারা আসবে না সেটা তাদের ইচ্ছা কিন্তু নির্বাচন হতে দেবে না এমন ধরনের আজকে তারা যে সংকল্প ব্যক্ত করে তারা রুখে দাঁড়াবে তো আমরাও দেখব কে কাকে রুখে দাঁড়ায় বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে নির্বাচন বানচালে সকল ষড়যন্ত্র আমরা রুখে দেব The ongoing gas supply and power outage situation in Bangladesh may improve within the next 2 days. State Minister for Power, Energy and Mineral Resources, Nasrul Hamid, said this at a briefing at the Secretariat in the afternoon. He said this when the country is experiencing frequent load shedding as electricity production drastically fell due to gas supply suspension from the floating LNG terminal. একটা তো চালু হয়ে যাবে আগামী 2 দিনের মধ্যে আমরা চাচ্ছি আমাদের জাহাজ চলে আসলে গ্যাস আমরা দিতে পারবো আরেকটা চালু হতে প্রায় 12-15 দিন সময় লেগে যাবে যেটা খুলে চলে গেছে সেটা হয়তো রিকভার করতে আমাদের আরো 10-12 দিন লাগবে বিদেশ থেকে ডুবুরি আসবে তার আগে আন্ডার সি দিয়ে আবার কানেকশন দিবে 400 এমএমসি গ্যাসের একটা শর্টেজ থাকবে বাট আমি মনে করি এখনকার থেকে পরিস্থিতি ভালো হয়ে যাবে প্রভাবটা থাকবে কিছু কিছু জায়গায় লোডশেড থাকবে খুব বেশি না আমার কাছে মনে হয় যে খুব অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এখন যেটা হয়েছিল যে কিছুটা হয়তো আমাদের সমস্যা দেখা গেছিল গতকালকে রাত থেকে এই সমস্যাটা আমরা কভার আপ করতে পারবো আমার মনে হয় যে আগামী 2 দিনের মধ্যে আমরা একটা ভালো অবস্থায় চলে যেতে পারবো Now, international news. Turks are voting in the most pivotal elections in their modern history to decide if Erdogan remains president after 20 years in power. His main rival, Kemal Kılıçdaroğlu, promises to scrap many of the powers acquired by President Erdogan after he survived a failed coup in 2016. Buoyed by a broad opposition alliance, he has a real chance of winning, but this race has become so intense and the stakes so high that campaigning went up to the wire. To secure outright victory on Sunday, the winner needs more than 50% of the vote. Otherwise, it goes to a runoff in 2 weeks' time. These are particularly hard times for Turkey's electorate of 64 million. Voting is also underway in Thailand's general election, where the daughter of ousted former Prime Minister Thaksin Shinawatra is the front runner. The election is being described as a turning point for a country that has experienced a dozen military coups in its recent history. Prime Minister Prayut Chan-o-cha, the army general who led the last coup in 2014, is seeking another term, but he is facing a strong challenge from 2 anti-military parties. Around 50 million people will cast their ballots to elect 500 members of the lower house of parliament, and around 2 million people have voted early.